Hi, my name is Mazin, industry max commerce ആണ്. ഞാൻ ഏത് സബ്ജക്ട്സ് ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് അക്കൗണ്ടൻസി ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് ആൻഡ് ജനറൽ ടെസ്റ്റ് ആണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാസ് ഓക്കെ അക്കൗണ്ടൻസി ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ബാക്കി രണ്ടും മാത്സ് ആൻഡ് ജനറൽ ടെസ്റ്റ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടും ടൈം മാനേജ്മെന്റും പറ്റാണ്ടായത്. അതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷിനും. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ NCERT ബുക്സ് നല്ലോണം പഠിച്ച ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഈസി ടു ക്രാക്ക് CUET. ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡൽഹി. എൻ്റെ കോഴ്സ് ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ BCom or BCom ഹോണേഴ്സ്. Prepwise really helped me. ഓരോ വീഡിയോസിൽ നല്ല കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. And their mock test was really good. And also in the my mentor was so good. She was so supportive. Appa vilchalum message ayachalum ma'am will reply. So really thank you to my mentor Lizana ma'am. And then my overall CUT experience was really good. In the first time ആണ് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എഴുതുന്നത്. പിന്നെ the best Prepwise study material that helped me was the mock test attend that will be really helpful. ഭയങ്കര helpful ആയിരുന്നു for me in my point of view. Many questions അതേപോലെ തന്നെ ഒക്കെ ചോദിക്കും. So thank you Prepwise.